Purulia, among all the other districts in West Bengal, is foremost in being the most destitute and poverty-stricken area, lagging behind in social development indicative. Coupled with complicated socio-economic structure, severe geographical disadvantages aggravate the underdevelopment of the district. The scarcity of water, predominance of traditional beliefs and customs, and lack of livelihood opportunities add up to the unending list of socio-economic hurdles. Keeping in mind the challenges to socio-economic development in Purulia, UNICEF collaborated with the government of West Bengal to support behavior change communication, commonly known as BCC, in 16 blocks of the district for the last 3 years. The specific BCC program in Purulia focuses on 5 key safe practices like exclusive breastfeeding till 6 months from the time of birth, with special focus on colostrum feeding, hand washing with soap before handling food, after defecation and after handling child feces, girl-child education focusing on enrollment at the age of 5 and continuing education till class 8. Prevention of HIV/AIDS and use of sanitary toilets at the household level. These behavioral changes aim to improve the overall quality of their lives and contribute to the development of the public health and welfare of the people of Purulia, with an overall target to accelerate our progress towards achieving the Millennium Development Goals. BCC interventions in Purulia is a specialized method which is also being implemented in UNICEF's 16 other integrated districts across India. The evidence-based experience gained in all these integrated districts are being documented, which can provide the basis for further replication in other districts and states across the country. আমাদের যে 5টা ইস্যু আছে তার মধ্যে আমি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুটো বলবো। যেমন ধরুন হ্যান্ড ওয়াশিং, এখানে আমরা শুরু করেছিলাম লেস দ্যান 1% থেকে, এটা এখন মোর দ্যান 13% দাঁড়িয়ে গেছে। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে কোলোস্ট্রাম ফিডিং, এটাও শুরু করেছিলাম আমরা কিন্তু লেস দ্যান 50% থেকে, এটা এখন আপনার 85% চলে এসেছে। আমি তো বলবো আওয়ার অ্যাচিভমেন্ট ইজ এক্সেলেন্ট। The achievements made are being monitored and evaluated on a regular basis by the government of West Bengal as well as UNICEF to quantify the outcomes of this intervention. The systematic monitoring and evaluation of the implementation is being done using both qualitative and quantitative methods based on selected indicators and drawing on the data through household surveys and a story-based technique which is called Most Significant Change Stories, commonly known as MSC Stories. Most significant change is an approach where people are allowed to tell their own stories about their lives, their problems, why they are not, what are the reasons why they are not well taken care of, or why their children are not going to school, why is it that there was death during pregnancy or during delivery. And after that, the most significant change will reveal either the audience or those the animators and the village volunteers have talked to are actually translating the learnings into practice. This approach will also help in terms of accelerating the achievement of the Millennium Development Goals. UNICEF introduced the concept of MSC Stories in West Bengal since July 2008 and so far has documented around 279 stories of individuals or groups of individuals who have adopted effective behavioral change in the 5 key areas. The MSC method involves selection of stories from each area of suggested behavior change through first-hand recording of the experiences of change which the BCC beneficiaries have gone through.
The stories are expected not only to capture the nuances and the process of change, but also to identify the agents and, in certain cases, the barriers of change. The MSc stories are generally collected about 20 days after the interventions have taken place. These stories are collected at the village level and pass through a systematic and participatory selection method to identify the changes that are most significant. In Purulia, the selection process of MSc is carried out at 4 levels: village level, Gram Panchayat level, block level, district level. These stories are narrated by the people themselves and thus capture their emotional expression as well as the processes that had led to the change. আমরা প্রথমে গ্রামটাতে যাই, যে বাড়ি বাড়ি আইপিসি করি। আইপিসি করার পর আমরা 1 মাস যখন কাজটা শেষ হয়ে যায়, তারপর আমরা ফলো আপে প্রোগ্রামে যাই। ফলো আপ করার পরে আমরা যে বাড়িতে যাই সেখানে দেখি কিছু কিছু পরিবর্তন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করি কীভাবে পরিবর্তনটা হলো। যেমন একটা আমার ঘটনা আছে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের, সেখানে ওনারা বুকের দুধটা খাওয়াতেন, প্রথা ছিল না গ্রামে, কিন্তু উনি বুকের দুধটা আমাদের কথা মতো, আমি এডাব্লিউডির সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম, এএনকে সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম, নিজে গিয়েছিলাম, আমাদের কল্যাণ কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতন যে আছেন কনসালটেন্ট সাহেব, তারা সবাই এসে আমরা এটা বুঝিয়েছি। বুঝার পরে আমরা এটাকে মানে পরিবর্তন আমরা দেখেছি যে মুখের দুধটি খাইয়েছে। The MSc stories collected and analyzed so far have helped us to identify barriers to change, which provided the inputs for further strategies and insights to the local traditional customs. These insights have not only helped us to focus on specific areas of communication interventions, but has also enhanced the quality of their implementation. In today's age, when an individual is exposed to a wide range of media and other sources of information, how can one assume that it is BCC that has led to his or her change in behavior, attitude, and practices? MSc stories help us to identify the specific agents of change, thus making our findings more evidence-based. আপনি কতদিন দোকানদারি করছেন? 5 বছর। 5 বছর। আগে সাবানের বিক্রি বাটা ছিল 2-1 ডজন বিকাতে। আচ্ছা। এখন একটু বেশি আছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা কি সাবান কিনে নিয়ে যায় আপনার কাছে? স্কুলের ছেলেমেয়েরা এমনি মাংস নিয়ে যায়। আচ্ছা। স্কুল থেকে ওটা শিক্ষা দিয়েছে যে খাবার আগে হাত ধুবে, পায়খানা করার পরে, তার জন্যই সাবানের বিক্রি একটু বেশি। সবাই এখন গায়ে ঘরের লোক সবাই, বাচ্চা বড় সবাই হাত ধুচ্ছে, তার জন্য। এখন প্রথমত আমরা পুরুলিয়াতে 20টা ব্লকের মধ্যে 20টা পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মধ্যে প্রথমে 12টা জায়গায় কাজ করছিলাম। আপাতত এক্সপ্যান্ড করে আমরা 16টা জায়গায় কাজ করছি। আমাদের বিভিন্ন এরিয়া যেখানে আমরা কাজ করি, কিছু তথ্য আমার সামনেই রয়েছে, যেমনি হ্যান্ড ওয়াশিং, ব্রেস্ট ফিডিং, গার্লস এডুকেশন, স্যানিটারি টয়লেটস, এই প্রত্যেকটা জায়গাতে সিগনিফিকেন্ট একটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। পুরুলিয়া বেশ পিছিয়ে পড়া জেলা, এইখানে মেসেজ কমিউনিকেট করা, অন্য লোকের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়া ইজ রিলেটিভলি ডিফিকাল্ট। মেসেজটা তাড়াতাড়ি রেপ্লিকেট করবার জন্য, মাল্টিপ্লাই করবার জন্য যারা চেঞ্জ এজেন্টস হবেন, যেমনি বাড়ির যারা ইয়াং রয়েছেন, যারা এখন স্কুলে যাচ্ছেন, কলেজে যাচ্ছেন, বা মহিলারা, তাদের মাধ্যমে যাতে মেসেজটা আরও কুইকলি রেপ্লিকেট করা যায়, তো তারাও একটা টার্গেট গ্রুপ। এই সমস্তটা মিলিয়ে পুরুলিয়াতে বিসিসির প্রাথমিক কাজকর্মটা যেরকম ভালো হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি যে সেকেন্ড রাউন্ডে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জটা ক্যাপচার করবার জন্য যে আমরা সেকেন্ড রাউন্ড সার্ভেটা করছি, সেই কাজটাও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে এবং আগামী দিনেও হবে। So far, in Purulia, the BCC intervention has emerged as an important source of information for the communities. But we have a long way to go before the real success of BCC intervention takes place, so that these practices are imbibed by the communities as the new social norm, and this knowledge is passed down through generations across the communities. And this methodology is replicated on a larger scale to achieve the Millennium Development Goals.